ทดสอบด้านหลังได้ยินเสียงนะครับผมครับทดสอบโอเคครับในป่าได้ยินเสียงนะครับวัยรุ่นในป่าโอเคนะครับขอบคุณครับทดสอบ1 2โอเคครับเบอร์6 7ประมาณครับผมกสวัสดีครับญาติธรรมที่รักทุกท่านที่มาร่วมรับฟังธรรมะที่หน้ากุฏิแห่งนี้นะครับและขอกราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านด้วยนะครับอีกสักครู่จะมีการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตณกุฏิแห่งนี้นะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับญาติธรรมที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับขอโอกาสทุกท่านกรุณาปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับขอโอกาสทุกท่านกรุณาปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพราะเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะรบกวนเสียงธรรมะระหว่างที่มีการแสดงธรรมนะครับดังนั้นขอทุกท่านกรุณาปิดเสียงสัญญาณด้วยนะครับและระหว่างที่มีการแสดงธรรมขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบนะครับไม่กระทำการใดๆให้เกิดเสียงดังระหว่างที่มีการแสดงธรรมรวมถึงงดการพูดคุยกันด้วยนะครับเพราะจะรบกวนญาติธรรมที่อยู่รอบๆตัวท่านนะครับรวมถึงการรับโทรศัพท์มือถือด้วยครับหากมีสายเข้าท่านจะรับโทรศัพท์กรุณาออกไปรับด้านนอกนะครับภายนอกหากท่านจะคุยกันก็ออกไปคุยกันภายนอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนญาติธรรมที่อยู่รอบๆตัวท่านนะครับและระหว่างที่มีการแสดงธรรมก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับฟังธรรมของทุกท่านนะครับสำหรับญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านนะครับหากมีช่องทางใดที่เห็นภาพและได้ยินเสียงไม่ชัดเจนก็สามารถแจ้งให้ทีมงานทราบได้นะครับทีมงานจะได้แก้ไขปรับปรุงนะครับให้ท่านได้รับฟังธรรมะได้อย่างสะดวกสบายนะครับและหากท่านใดที่มีคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะครับท่านที่มีคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่านสามารถส่งคำถามของท่านนะครับมาได้นะครับในทุกช่องทางที่ท่านติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วทีมงานจะนำขึ้นกราบเรียนถามหลวงพ่อให้นะครับท่านจะได้รับคำตอบภายในวันนี้สำหรับญาติธรรมที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับช่วงท้ายสุดหลังจากที่ถวายของเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมนะครับช่วงนั้นท่านสามารถออกมาถามคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของท่านด้านหน้าได้เลยนะครับทีมงานมีไมค์ให้นะครับท่านสามารถกราบเรียนถามหลวงพ่อได้เลยนะครับหรือท่านจะเขียนใส่กระดาษนะครับส่งให้ทีมงานก็ได้นะครับทีมงานก็จะนำขึ้นกราบเรียนถามหลวงพ่อให้เช่นกันนะครับสำหรับด้านหน้ามีหนังสือธรรมะแจกนะครับท่านสามารถหยิบได้ทุกเล่มเลยนะครับที่อยู่บนโต๊ะหนังสือนะครับใบปริวนาซองก็อยู่ที่โต๊ะหนังสือรวมทั้งสเปรย์ป้องกันแมลงท่านก็สามารถหยิบได้เลยนะครับขอประกาศอีกครั้งนะครับสำหรับญาติธรรมที่จอดรถอยู่ริมถนนนะครับกรุณาจอดรถของท่านให้ชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดนะครับกรุณาจอดรถของท่านให้ชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดนะครับแล้วก็งับกระจกของท่านให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่กีดขวางการจราจรสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นขอให้ปฏิบัติตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอไมค์คำถามครับทดสอบ1 2 3ค
ครับผมก็เคยแต่ทำไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ต่างกันมากนี่ก็เคยเป็นที่ก็เป็นต้องมาโลกนี้ต้องยืนแต่มัน
วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2568 วันนี้เป็นวันพิเศษหน่อย คือมีศรัทธาญาติโยมชาวต่างประเทศ มาร่วมฟังธรรมกันประมาณ100 คนด้วยกัน จึงอาจจะต้องขอใช้ภาษาอังกฤษในเบื้องต้นนี้ก่อน โดยจะถามพวกที่มาว่าเขาอยากจะถามอะไรหรือไม่ Welcome all of you from Malaysia, Singapore, and Hong Kong, and wherever. Today is a special occasion.Because of your presence here with us, so I have to speak in English so that you all can understand. So, first of all, I would like to ask you if you have any question you want to ask me. I can answer your question first. Just raise your hand that you want to ask a question, and I'll send a microphone to you so you can speak through the microphone and ask me whatever you like. So, anybody would like to ask anything? Please raise your hand so we'll send you the microphone that you can then talk to me.Anybody? Or would you like to say anything on behalf of your group? What's your purpose of coming to Thailand? What do you expect to achieve from this trip? Or you just want to be here and be happy just being here? Okay.Well, basically, I'll give you a short talk first. I was going to talk about the 3 options we have after we die. See, our body will have to die one day. It doesn't last forever. But the mind that possesses this body doesn't die with the body.It will go on, continue on, depending on what it does now. And there are 3 options or 3 directions that the mind, which becomes the spirit, can go. One is to go to a realm of undesirable realm of existence, full of suffering.
Second, it can go to the realm of heaven, where there's lots of happiness. And the third option is to go to Nibbana, not to return, to reborn again. This is the three options or directions that the spirit, the mind will go, depending on what you do now. If you do a lot of bad karma, such as killing, stealing, committing adultery, lying, and drinking alcohol, after the body dies, the mind will have to go to 4 places of undesirable existence. Being an animal, like being a dog or being a cat, or being a hungry ghost, or being a fearful ghost. And the last one is to be in hell. This depending on what type of bad karma you did. If you did bad karma due to your ignorance, you will be reborn as an animal. If you did bad karma due of your greed, you will become a hungry ghost. If you did bad karma through your fear, you will become a fearful ghost. If you did bad karma due to your anger, you will be reborn in hell. And after you spend your time in these places until your bad karma expire, you will return and reborn a human again. And you will be doing the same thing again. You will come back and then do more bad karma again due to your habit. See, when you do something, you accumulate a habit. So even after you die, the body dies, but the mind doesn't die. And the habit that goes with the mind doesn't disappear. After it has to pay its bad karma, it returns and reborn as a human, and still have a bad habit with it. If you used to drink, you will come back and you like to drink again. If you used to lie, you'll come back and you will lie again. If you used to commit adultery, you'll come back and do it again. But you can change this habit depending on the environment that you live in. If you live in a good family, if you're born in a good family who doesn't do any bad karma, they will try to teach you and prevent you from doing bad karma. And if you obey, you don't resist, then you can change your bad habit into a good habit. But if your habit is really die hard, then it will be very difficult. If it's a hardcore habit, even your parents cannot change you. Your parents teach you not to steal, but you still like to steal, for instance. Then it will be difficult for you to change your bad habit. But if you realize one day that your bad habit will lead you to this undesirable realm of existence again and again, like when you came across the teaching of the Buddha, you might then believe or have faith in the teaching of the Buddha and start to reform yourself, change yourself. Then you start doing good karma, like giving dana, doing charity work, keeping the precepts. Then you can change your direction. After you die, you can then go to a happy realm of existence we call heaven, the Deva realms. This is the good karma that you do, like doing
charity work, helping other people, practice metta, loving kindness, karuna, compassion. Metta, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and ubekha, equanimity. Then you will be doing just good karma, and you will try to avoid doing bad karma. But in real time, in real terms, it's not easy to not to do bad karma. You might still do some bad karma, but at least you try to resist as much as you can. But sometimes you might fail. So when you die, you might be when you die, you might have two types of karma with you. You might have done some good karma and some bad karma. So when you die, it depends on which bad or good karma is stronger. If your bad karma is stronger than your good karma, you will still have to go and reborn in a undesirable realm of existence. But if your good karma is stronger than your bad karma, then you will go to heaven. But whichever realms you go to, you will then eventually come back and reborn as a human again. This is what we call the cycle of rebirth that we are stuck into. We will have to keep coming back and reborn and continue doing our good and bad karma. And the reason for our rebirth is due to our cravings. In Buddhism, we call tanha, kama tanha, cravings for sensual pleasures. We like to see things, we like to hear things, we like to taste and smell and touch things. So we need a body to experience these pleasures. So when we lose this body, we will come back and get a new body. Because our cravings is like addiction. We are addicted to sensual objects, such as images, sound, taste, smell, and tactile objects. So this is the cause of our rebirth. We have to keep coming back to be reborn again and again. If we cannot get rid of our cravings, besides the craving for sensual pleasures, there is also craving for being. Like being what? Being rich, being beautiful, being handsome, being long life, living a long life. This type of craving will propel the mind to keep coming back to reborn. The other one is a craving for not being. Not being what? Not being old, not being sick, not dying, for instance. These are the three cravings, the cause of our rebirth. And if you don't want to return and reborn again, we have to somehow get rid of these three cravings. And in order to do this, we first have to know this. If we didn't come across the teaching of the Buddha, if we haven't come across Buddhism, we will not know that our rebirth are caused by the three cravings that we have in ourselves. But if we come and meet the Buddha's teaching, or met the Buddha himself, or his noble disciples, we will hear about the Four Noble Truths. The truth of suffering, the truth of the cause of suffering, the truth of the cessation of suffering, and the truth of the path leading to the cessation of suffering. This is the Four Noble Truths that no one can know except only the Buddha himself. Without the Buddha, the whole world will not know the Four Noble Truths. Not know that our suffering due to birth, aging, sickness, death,
and separation from the ones we love are caused by our cravings. And how to end this suffering, bring the cessation of suffering to come about. We wouldn't know it if we hadn't heard about the Four Noble Truths. The way to stop your suffering, stop your rebirth, is to stop your cravings, the three cravings. And in order to stop your three cravings, you need the path that leading to the cessation of suffering, which is the eightfold path, starting with Sammaทิฏฐิ, right view, Samma Sankappo, right thought or right thinking, Samma Kammanto, right action, Samma Vaca, right speech, Samma Achivo, right livelihood, Samma Vayamo, right exertion, Samma Sati, right mindfulness, and Samma Samadhi, right concentration. These are the tools we need to develop if we want to stop our cravings. Right now we cannot stop our cravings. We still want to go see and hear things all the time. Because when we cannot do what we wanted to do, we feel miserable, right? If we have to stay at home all the time, we feel miserable. But when we can go outside and go to see people and things and eat and drink and do whatever we want to do, we feel relief, we feel happy. But these are short-lived happiness. After we have done that, when we come back home, we feel empty again. We feel the need to go out again. So we have to keep going out, keep going after sensual pleasures. And we cannot stop it simply because knowing that these cravings are bad for us. We are not strong enough yet. So we have to build up the tools to make us strong. And the tools that make us strong is the Noble Eightfold Path. So we have to develop the Eightfold Path. The first one is called right view. We have to remind ourselves that our sufferings, our aging, sickness and death are caused by our cravings. So we must try to reduce our cravings. And so we have to have right thinking. Instead of thinking about going after sensual pleasure, we should start to think about abstaining from sensual pleasures, like taking the 8 precepts. When we take the 8 precepts, we are abstaining from going after sensual pleasures. Like we cannot eat after midday. We only eat to live, not live to eat. If we live to eat, we are living for the pleasure from eating. But if we eat to live, I mean, we eat to survive, to keep the body going. And eat to live, we don't have to eat so much. We can eat until before midday. That's good enough for the body. Then after that, we try to abstain, refrain from eating, because we want to use the time in the afternoon and at night for meditation practice, to developing mindfulness, right mindfulness and right concentration. So this comes to the third path, which is right action. We have to keep the 8 precepts, abstain from killing, stealing, and sexual activity if we keep the 8 precepts. And also abstain from lying, abstain from drinking alcohol, and abstain from eating after midday, abstaining from all types of entertainment, like watching movies, going dancing, going outside to bars or pubs or to restaurants, to theaters, so forth. We have to try to stay at home or inside a temple
so that we can practice meditation and develop mindfulness. And we also should not sleep too much, because we want the time to spend for practice. But if we sleep in comfortable bed, we will sleep more than the body needs. Normally the body needs to sleep about 4 or 5 hours a night. But if you sleep on a comfortable bed, after the body have rested and get up after 4 or 5 hours, you don't want to get up yet. You want to continue on sleeping because you have a comfortable bed to sleep in. So in order to prevent you from sleeping too much, oversleeping, then you have to sleep on the hard floor, which is not comfortable for the body. But it suffices for the body to rest. So after the body has slept for 4 or 5 hours, when you get up, when you wake up, you don't want to continue to sleep because it's not comfortable. So then you can get up and do your meditation practice instead. So this is right action and right speech. Right livelihood is we should make our living not on killing other people, like don't hurting other people or animals. Don't kill chicken or duck, or don't make it a profession for you. Do livelihood or the profession that doesn't hurt anybody, like being a nurse, being a doctor, selling clothing, something like this. Doing something that is useful or beneficial livelihood. You don't want to hurt other beings because it can come back to you, because it's bad karma. Then next to the livelihood is the right exertion, right practice. What does the right practice mean? The practice of keeping the precept, the practice of developing mindfulness, and the practice of meditation to calm your mind, to bring your mind to peace and contentment. So that's the what we call right exertion or right practice. Then followed by right mindfulness. That's what we have to do. We have to develop mindfulness. Mindfulness is the tool to stop our thought, our thinking. If we keep thinking, our mind can become restless and agitated and not happy. And that can lead us to do more cravings, because we thought when we are not happy, we need to have some sensual pleasure in order to make us happy. But that's not the right way of making your mind happy. The right way of making your mind happy is to stop thinking, to enter into jhana. And in order for the mind to stop thinking, you need mindfulness, something to prevent the mind from thinking. And the way to develop mindfulness to stop the mind from thinking is to use an object, such as you can use the body, or you can use a mantra, such as the word Bhutto, Bhutto. If you want to stop your mind from thinking aimlessly, you have to recite Bhutto, Bhutto, Bhutto. If you continue on with Bhutto, you cannot go think about other things. Or if you want to use the body as the object of mindfulness, you can keep watching your body all the time. Tie your mind to the body. Watch every movement, every activity of the body, so that you cannot go think about other things. This is what right mindfulness is. It's a method of pulling your mind away from the thoughts. If you're watching your body, you cannot go thinking about somebody else. If you're thinking about somebody else or something else, it means you're not watching your body. Same way with using the mantra. If you recite Bhutto, 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 you cannot go think about this or that person or thing. But if you go and think, then it means you're not reciting Bhutto anymore. You're not mindful anymore. So the whole purpose here in developing mindfulness is to prevent your mind from thinking.
Because when your mind doesn't think, it can become still, peaceful and happy, and enter into jhana and have equanimity. Equanimity is a state of mind that is neutral, having no emotion, no love, no hate, no fear, no delusion. This is the type of mind that we need to have in order to use wisdom, which is right view, to stop our craving. If we have equanimity, our mind will be strong. And when we develop wisdom, seeing that our sufferings are caused by our cravings, we will then stop following our craving. And when we don't follow our cravings, do what our craving asks us to do, then eventually the craving will disappear from the mind, completely, forever. And when there are no more craving left in the mind, then the mind doesn't have anybody to push it to go take rebirth again. No rebirth. When there's no rebirth, there's no aging, no sickness, no death, no separation from the ones you love. Then you are free from suffering forever. A mind that doesn't take any rebirth, the mind that has completely eliminated all cravings, is called Nibbana. That's the mind of the Buddha and the noble disciple, the Arahant disciple. This is the way to solve our problem forever, completely, once and for all, is to stop rebirth, not return to take birth again. Because even if we be born as a rich person, we will still have to face the suffering of the body. The body still get old, get sick and die, regardless of what type of person you are, whether you're rich or poor, well known or not well known, you will still have to suffer the suffering of the body. And if you don't want to go through this suffering again and again, you will have to eliminate your cravings from the mind by the practice of the Noble Eightfold Path. You can start with the lower practice first, like keeping the precepts, keeping the 5 precepts, and do charity work, do dana. If you have money and you want to be happy, instead of buying something new, something you don't really need, give it to charity, help other people. Because the happiness you get from charity lasts longer than the happiness that you get from buying something you like. When you buy something you like, you might be happy for a few hours, and after that it's gone. But if you give it to charity, help some people or organization, after you have given it, even after a few days, when you think about it, you still feel happy. But when you think about what you bought a few days ago, instead of being happy, you're not happy. You want to buy more. So if you want to use money, spend money to give you happiness, then the Buddha says spend it on charity, on dana. And when you spend money on charity, on dana, you also develop metta, or loving kindness. Because when you help other people, you are having metta, having loving kindness. You want to make other people happy. You don't want to hurt other people. So it will be easy for you to keep the 5 precepts. Because the 5 precepts is the action to prevent you from hurting other people, so that they don't come back and hurt you. Because according to the law of karma, if you hurt other people, they will want to hurt you back. If you don't hurt them, they don't hurt you. If you help them, they help you. So it will be easy for you to keep the 5 precepts. If you practice charity, if you are generous, if you are kind and loving toward other people, then you'll find it easy for you to keep the precepts. Because you want it just to make people happy. You don't want to hurt other people.
But if you don't do charity, you want to do everything for yourself, spend money on yourself, you are becoming selfish. And you don't care how you might hurt other people or not through your action, as long as it makes you happy. So this is the reversal of the practice of selfishness. By giving dana, by practicing charity, you're eliminating your selfishness also, which is the cause of your doing bad karma. When you're selfish, you just only think about yourself. You don't care what your action might affect other people. But if you're not selfish, when you do something, you are careful. You want to make sure you don't want to hurt other people. So you automatically have precept, the sila, without having to try, because through your practice of charity. So this is what you first do when you're still not able to keep the 8 precepts and practice meditation yet. Because in order for you to keep the 8 precepts and do meditation practice, you have to stay in the temple, and you have to have strong mind to be able to resist your cravings. But by practicing charity and keeping the 5 precepts, it will slowly develop your mind to become stronger. Then you might feel like you might be able to try at least 1 day a week. So maybe you start keeping the 8 precepts on the observance day, 1 day a week, and try to refrain from sensual activities, and start learning how to meditate, how to develop mindfulness. So you might go to a temple or to some quiet retreat and keep the 8 precepts and start practicing mindfulness. Try to be mindful all day long. You have to do it on a day. You don't have to do any work and don't have to do any activity with other people. Have 1 day off for meditation activity, for developing mindfulness and sitting in meditation. So you can do walking meditation, sitting meditation. This is the practice of mindfulness. And if you continue on doing this slowly and gradually, your mind will start to become calmer and calmer. And then eventually you will be able to make the mind to become calm or still. When your mind becomes calm and still, you will experience another kind of happiness. The happiness that is higher and better than the other kind of happiness. When that happens, then you are ready to stop your cravings, to get rid of your craving. Because your craving only gives you a lower type of happiness. Sensual pleasure is not good. It's not as happy as the happiness you gain from meditation. So once you have happiness from meditation, then you can stop your sensual pleasure craving. You can use meditation for your happiness instead. So eventually you will then be able to get rid of all your cravings. And then there will be no cravings to lead you to reborn again. Then you will become a noble disciple. You will not have to reborn again. You will be staying with the Buddha in Nibbana forever. The mind doesn't die. Doesn't matter how. The mind is the knowing element. It doesn't die with the body. The body is composed of the four elements of earth element, water element, wind element, and fire element. But these 4 elements can combine temporarily. After a while, they will have to separate. That's when the body dies. When the 4 elements can no longer combine, unite with each other, they separate. They go their separate ways. But the mind doesn't die with the body. The mind is a knowing element that doesn't break up. Just like the other 4 elements, they don't break up either.
the water element, the earth element, the fire element, the wind element. They don't break up. They only combine to make a body. Like right now, we have this body. It's made up of the 4 elements. But one day, these 4 elements will have to separate. When they separate, then the body will then disappear, return to the earth. The earth element go back to the earth element. The wind element go back to the wind element. The water element go back to the water element. The fire element go back to the fire element. The knowing element then have to be separated from the body, from the other elements. But if the knowing element still contains craving, the desire for sensual pleasure, then this knowing element will then have to go look for a new body and take rebirth again. But if the knowing element has no longer have any craving, then there will be nothing to push this knowing element to take up a new body again. So then for that knowing element, it is free from suffering forever, because it doesn't take up any new body anymore. As long as you still have to take up a new body, you will still have to suffer, because the new body will eventually get old, get sick, and die again. So the purpose in Buddhism is to stop rebirth. And in order to stop rebirth, we have to get rid of our cravings. And in order to get rid of our cravings, we have to have the Noble Eightfold Path, or the practice of dana, sila, and pavana. This is the practice of the Noble Eightfold Path. Once we have practiced and being able to make our mind strong enough to resist our craving, then we can stop our cravings and not return to reborn again. So this is what we all need to do if we want to be free from suffering forever. We have to start practicing charity, dana. We have to practice sila, starting with the 5 precepts, then move up to the 8 precepts, or the 10 precepts, or the 227 precepts, up to your strength. Some people have strong mind; they can keep more precepts. Then they can have more time to do more meditation practice. And with more meditation practice, you'll make the mind stronger until the mind will be able to eventually resist all cravings. Then once all cravings are resisted, then there will be no craving that can push the mind to take rebirth again. Then the mind becomes totally free from suffering. This is the goal in Buddhism, to be free from suffering, to go to Nibbana by the practice of dana, sila, and pavana, charity, morality, and meditation. And this is the purpose of your visit here, is to study, to learn more about how to practice dana, sila, and pavana, so that you can then do more practice. When you are assured that the practice of dana, sila, and pavana will lead you to more internal happiness, happiness of mind, happiness of heart, and cessation of suffering, you will become inspired to do more practices. So I hope that this trip of you will help you, to inspire you to do more practice of dana, sila, and pavana. So I would like to end this talk by giving you the anumodana. And then afterwards, you can give us the offerings, whatever you want to offer. And when we finish with the offerings, if you want to ask any more questions, we can. Or maybe should we ask question now? Do you have any question? If you didn't understand what I say and you want to ask me to expand, to clarify, you are welcome to do it now. Maybe better to do it now so we can get this thing out of the way. Anybody?
who would like to ask any question, you are welcome. Just to raise your hand, and we'll send you the microphone. Okay. มีข้างหลังอยู่คนหนึ่งช่วย or can you come out here if you can please come out here yeah come here we'll give you the microphone here Excuse me. Ajahn, okay, Namaskar เจ้าค่ะอาจารย์ Okay, could Ajahn teach how to develop and cultivate the Appamana Samadhi in order to fully destroy the defilements such as ill will and sensual desire? By developing mindfulness all day long. Yes, all the while, now we practice the sati. From the time you get up, you have to start using mantra or watching your body. Keep watching your body, every movement of your body. From the time you open your eyes, you have to see what position your body is in now. It's lying down, okay. When it's getting up to sit down, you have to keep watching, continue watching the body. Or you can use the mantra Bhutto, Bhutto. The purpose is to stop your mind from thinking. And whatever your body do, be mindful or use the mantra. If you can continue with mindfulness, then when you meditate with anapanasati, you sit down and close your eyes and watch your breath at the tip of your nose. If you can keep concentrating, watching the breath without thinking about anything, then the mind will enter into appana samadhi. Is it that automatically will? Yes, just focus on watching the body or the breath when you sit down. Don't worry about first jhana, second jhana. Don't worry at all. Just worry about the breath. Just keep focusing on your breath. If you're using anapanasati, if you use mantra, just keep recite Bhutto, Bhutto, Bhutto. Then this Bhutto or this anapanasati will lead your mind to full concentration, to appana samadhi. But when we first started, you don't get to appana samadhi yet. You get to kanika samadhi first. Kanika means short samadhi, not long, briefly. Your mind can become concentrated just for a brief moment because your mindfulness is not yet strong enough to keep it longer. But if you continue with your practice, develop more mindfulness, eventually you'll be able to concentrate the mind for a longer period of time. We call appana samadhi. So you have to spend a lot of time developing mindfulness and sitting in meditation. Yeah, all the while for practice sitting meditations. You have to do many days, many months, many years. Yeah. Some ajahn took many years before they can get to appana samadhi. And you have to have nothing else to do either. You only have just time for doing mindfulness and meditation. So you have to become a monk or a mechi to be able to do this effectively. Okay? Okay, sadhu. All right. Anybody else? Nobody? Okay, in that case, I'll give the anumodana. Yā thā vā rī vā hā pūrā paripurenti sākhalang eva me va ito tinang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kipa me va samichato sapphe purentu sankapa janto panna raso yatha manichoti araso yatha sappitiyo vivachantu sappharoko vinassatu ma te bhavatavantarayo sukhi tikayuko bhava apivatanasīlissa niccang vuttapacayino jataro dhamma vatanti ayuvano sukhang halang
Okay, you can line up and come this side and give your offering. ญาติโยมที่ต้องการจะถวายข้าวของก็เชิญถวายได้ตอนนี้เวลาถวายของเสร็จก็ไม่ต้องกราบไหว้ก็พอ No need to prostrate when you give your dana.
Yes, yes. Near the Ajahn Base Temple. I built a house and go down. Cái đó thì mấy chị có một sao? Đó là战斗机。这个是火车。战斗机。我要回去了。I'm reading for the heart has two meanings. One is the empty heart. The second is the heart actually the feelings and the feelings, the emotions. Yeah. One is intelligent, the other is emotional. Yeah, because something like I have two hearts. Yeah. Actually, yeah. Then I think that you have two functions. Yeah. So when I read your offering out, I'm thinking, oh, you answered my question. Yeah. Thank you so much.
เ
Start meditation sometimes. เ
可惜啊，按中间。有吗？它是个 screen 可以，它是那个屏幕可以，什么？按屏幕看，按屏幕可以，按中间的可以。啊，不是。你们好，矮的伸出来，矮的伸出来，矮的伸出来。哎呀，มันติดแข็งแรง来，看前面，看前面，看前面，看前面，看前面，快点！1、2、3、4、5张了 ，OK， 过。OK， Go to heaven. Đi. Đây, ra đấy. Aduh. You can have a look. You want to go? Yes. My information. Okay, you can have it. Okay, stop. What
เจ๋งละ ให้ใครให้หลวงตา ตาเลย ให้หลวงตาแล้ว ตัวหลวงตาเลย กลับเลยหลวงตาก่อนสวัสดีค่ะ ได้ไม่ว่าลองมาถ่ายรูป อ๋อโทษทีค่ะ ได้เลย นี่ให้เจ๊เจ๊เนาะ นี่ก็ตามมาเลยเนี่ย อันนี้ไปใช่ไหมอ๋อไปงานแต่งมาแล้วปันนี่ปันนี่ นี่ ปันนี่ดู นี่นะหยิบไปเลย อ้าวยังไม่แต่ง ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้ว อ๋อ เอากินได้อย่าง ไปเร็ว เอาเลย ๆป๊าป๊ารับให้หน่อย ดีใจก่อนเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวระวังน้องหมด ดีใจยังดีใจหน้าแหกแบบแตกเลยไม่ต้องเปลี่ยนโอเค เจอใครครับ One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay. Satu.นี่สิมีใจเห็นธรรมนะมีทหารเห็นนิพพานนะ
จับของอยู่ที่คุยกันนะคะ นั่นก็คือขาทาง ไม่เคยมา30 ปีแล้วค่ะมาตอนที่เรียน ไม่ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้แป๊บเดียวขออนุญาตแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตเขียนนะภาพนั่นอ่ะนั่นคือค่ะถ่ายไหมขอที่ถ่ายด้วยไหม โอเค ลูกชายจะเป็นหลวงตั้ง 1 2 3 1 2 3 1 2 3 โอเคสักครู่ Any lui pun tham gì đấy. You can do it in any position. Just picture, picture. Whenever feel happy, just picture. Only the body Live, die. Born, live, die. but the mind doesn't know with the body. A mind won't die. Correct. Yes. Mind is like a driver of the car. Yes. But Body is like the car. some cases that the man already died. Doctor read that already dead. Not yet. But You still breathing, you're not dead yet. after one day, Yeah, because live back yeah, alive. it's not dead yet. Not reborn. The dead is not complete yet. Sometimes it's unconscious, but not dead. Because the doctor didn't know that this person is unconscious. Maybe this person is retirement. Not yet, not yet. It's not dead. It's not completely 100% dead. So it can return. So the equipment show that no pulse,
everything, the body already cool. Yeah. Still not that. Well, it will still come back. Well, just the body to revive itself. The body stops not permanently. Then it can come back again. Nothing to do with the mind. It's about condition. No, not yet. Waiting. Not yet separated. The other question. Heaven and hell. Good karma, go to heaven. Bad karma, go to hell. Heaven and hell. Is it a The place? mind. No, it's the mind. Place? No, it's the mind. Mind. The mind who, right? The happy mind is heaven. Suffering mind is Heaven is not a place. not state of mind. Mind. We want to confirm this. Yes. We are practicing meditation is we have We want to make the mind healthy. And we have Nibbana, we have stop all the refinement, stop all greed, hate, and revulsion. Stop all just down here in the camera. I know, you can stand right here. The whole book's going Cameraman can be here. You can stay on the grass and I'll go on. Cái lá đang thèm về khi mình, cái lá thèm về mình, cái lá thèm về mình lại. One, two, three. One, two, three. Okay, another. One more. No more. 就前面，没事，孩子在这儿。Okay, just one, two, three. Yes. Thank you. Who's mobile? Who's
就是我整来的。越使劲抖啊！老龙啊，那种老龙的有指甲刀，比较可以接。我一没招。爸爸。ช่วงต่อไปนี้ถ้ายังมีใครติดตามอยู่ ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามถ้าใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต194 คน YouTube พระสุชาติไลฟ์207 คน YouTube Dr.V Channel 49 วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 5 ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ180 คน รวมทั้งหมด643ครับถามได้เลยถ้ามีคำถามมีคำถามจากทางบ้านครับ2 คำถามคำถามแรกถ้าเราไม่ชอบใจกับบางการกระทำ
แล้วเราก็ตอบโต้การกระทำนั้น เช่นเขาคุยกับเราแบบหมางเมินเราก็ตอบโต้ด้วยอาการหมางเมินบ้างเช่นกันซึ่งลึกๆเราก็สะใจที่ได้ตอบโต้อย่างนี้เราก็ถือว่ามีโทสะไหมครับก็เราต้องรู้เองอ่ะเรามีโทสะหรือเปล่าคนอื่นรู้ไม่ได้คำถามที่สองการที่เราทำอะไรด้วยความสะใจควรทำหรือไม่ควรทำครับหรือที่ถูกเหมาะที่ถูกที่ควรต้องทำตามธรรมเราควรคิดควรทำอย่างไรครับคืออย่าทำด้วยอารมณ์ความสะใจนี้ก็เป็นอารมณ์อย่างนึงงั้นอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์ทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยความเมตตาคำถามจากทาง Facebook YouTube ครับคุณอ่อนอนงเราสามารถนั่งสมาธิโดยรำลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สมาธิได้ไหมครับเช่นนึกถึงความยากลำบากของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมเพราะว่าจิตยังฟุ้งซ่านมากครับหากนั่งดูลมหายใจหรือใช้พุทโธยังทำไม่ได้ครับก็สวดบทพุทธคุณไปดีกว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาไปเพราะถ้าเป็นความคิดของเรานี่เดี๋ยวมันจะสเปะสปะออกไปทางกิเลสได้ถ้าเราไปทางภาษาบาลีภาษานี้มันจะมัดเราให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางไม่ออกไปนอกรูนอกทางถ้าอยากจะคิดถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าก็ให้สวดบทอิติปิโสไปสวดไปหลายๆรอบก็ได้สวดไปจนกว่าใจเราจะสงบพอที่จะดูลมได้แล้วค่อยกลับมาดูลมต่อคำถามหมดแล้วครับหลวงพ่อมีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวขอเอาไมโครโฟนไปหน่อยแก้วเอาไมโครโฟนกราบพระอาจารย์ค่ะที่ปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งเข้าพรรษาที่5ค่ะแล้วก็สติกับสมาธิอะค่ะที่เป็นนำพาจิตไปสู่เป้าหมายนะคะยังไม่สมดุลการปรับระบบยังไม่ชำนาญเท่าที่ควรค่ะจะกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะคือสมาธิไม่ติดเพ่งบางทีก็เผลอค่ะแต่สติจะอ่อนไปค่ะสมาธิเราไม่ต้องทำอะไรสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติเพราะฉะนั้นให้เราเจริญสติอย่างเดียวไปเรื่อยๆไม่ว่าจะดูลมหายใจดูร่างกายบริกรรมพุทโธให้ทำไปแล้วอย่าให้คิดอะไรแล้วในที่สุดจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเองถ้าสติไม่เผลอสติต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะสามารถห้ามความคิดต่างๆได้จิตก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบเราก็เรียกว่าสมาธิดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องสมาธิให้สนใจเรื่องสติเพราะสติเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเป็นสมาธิหรือไม่ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติอย่างต่อเนื่องแวบไปแวบมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่ได้สมาธิกราบขอบคุณพระอาจารย์โอเคสาธุปอยมีเพิ่มไหมคำถามถามต่อคำถามต่อไปจากคุณซันควรทำอย่างไรเมื่ออยู่กับแม่ที่นิสัยเห็นแก่ตัวโมโหร้ายเอาแต่ใจตัวเองและต้องการให้เรามีนิสัยที่เห็นแก่ตัวถ้าเราสามารถทำงานหาเงินได้เองเราเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านช่วยตัวเองท่านได้หรือเปล่าดูแลตัวเองของท่านได้หรือเปล่าถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ของเราเพราะว่าท่านก็เคยดูแลเรามาก่อนตอนที่เราเป็นเด็กเราอาจจะงอแงท่านก็ยังทนอยู่กับเราได้งั้นพอท่านโตแล้วท่านงอแงเราก็ต้องทนอยู่กับท่านให้ได้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกที่จำเป็นที่จะต้องมีความเมตตาต่อกันคำถามต่อไปจากคุณชิดนุพงศ์ผมเริ่มปฏิบัติทำมาได้สัก3 เดือนแล้วครับมีความรู้สึกไม่อยากวุ่นวายกับใคร
แต่ก็กลับโดนคนมองว่าหยิ่งแต่ผมไม่ได้หยิ่งผมแค่ไม่อยากคุยมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ปลีกวิเวกให้อยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียวไม่วุ่นวายมันทำให้ผมภาวนาได้ดีกว่าการที่คุยมากครับผมทำแบบนี้ทำถูกไหมครับก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาที่เวลาอยู่กับคนอื่นบางทีก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องใช้ความเมตตาทักทายกันให้พอรู้สึกว่าเราไม่ได้รังเกียจเขาหรืออะไรไม่ใช่บึ้งตึงเฉยเมยเป็นแต่อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเวลาเราอยู่กับคนก็ต้องรู้จักการปฏิสันถานแสดงความเมตตาถามสารทุกข์สุขดิบอะไรไปแต่อย่าพูดมากพูดพอให้รู้ว่าเราไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วก็ปลีกตัวไปทำเรื่องของเราต่อไปครับคำถามต่อไปจากคุณทัวร์กราบเรียนถามหลวงพ่อถึงอุบายวิธีคิดปลุกให้กำลังใจตนเองให้เกิดความขยันในการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้มากขึ้นครับก็คิดว่าเวลาของเราน้อยลงไปเรื่อยๆความตายสามารถเข้ามาได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีเวลามีลมหายใจอยู่รีบตักตวงผลประโยชน์จากมันเสียตั้งแต่บัดนี้ไปก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าลมหายใจมันจะหมดเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่คำถามต่อไปจากคุณนีโอ ปกติเวลาที่เรานั่งเดินในที่เงียบๆนึกพุทโธก็สงบง่ายแต่บางเวลาที่ต้องนั่งรถทางไกลมีเสียงดังการบริกรรมพุทโธพุทโธก็สงบช้าแต่เมื่อเปลี่ยนบริกรรมว่าเราต้องตายซ้ำๆแล้วก็เกิดความสงบที่ง่ายขึ้นครับสามารถทำแบบนี้ได้ไหมครับหรือควรฝึกพุทโธแค่อย่างเดียวเปลี่ยนได้ถ้าวิธีนี้มันไม่ได้ประโยชน์ ขออภัย ไม่ได้ผลแล้วอีกวิธีหนึ่งได้ผลแล้วก็เอาวิธีนั้นได้คำถามหมดแล้วครับหลวงพ่อโอเคถ้าหมดแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด